Hare Krishna. Today we are so fortunate to have with us His Grace Anandamaya Prabhu, who is a direct disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. He is from France and settled in Hyderabad, serving in the Bhaktivedanta Book Trust for last 5 decades. And he is instrumental in translating many books into Telugu language and making it widely available. And by his personal presence and practice, he is a source of inspiration to hundreds and thousands of devotees all over India. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are glad today to introduce to you this course called Gita Sandesha, Bhagavat Gita Sandesha, and we are very glad to come to know that many of you have taken interest in this course. It will last 1 month, and every day, for about 45 minutes, we'll be able to hear some lectures about the topics of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, everybody knows in India, is a sacred text spoken by Lord Krishna to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. At that time, there was a big confrontation between the Kauravas and the Pandavas. But before the battle started, Lord Krishna, who was driving the chariot of Arjuna, spoke this Bhagavad Gita. ఈరోజు మీరందరికీ కూడా ఈ భగవద్గీత గురించి పరిచయం చేయడం గురించి వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ భగవద్గీత ఆన్లైన్ కోర్సు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేది మీ అందరికీ పరిచయమే. ఈ భగవద్గీత కురుక్షేత్ర రణరంగంలో అర్జునునికి కృష్ణ భగవానుడు ఉపదేశించిన ఈ దివ్య జ్ఞానం ఇది. అర్జునుడు ఆయన యొక్క కర్తవ్యాన్ని విస్మరించి చాలా నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈయనకి ఆ భగవద్గీత ఉపదేశించబడింది. How important is the Bhagavad Gita? We can understand that just in the English language, there are more than 700 commentaries on this text of Bhagavad Gita. ఇది ఎంత ముఖ్యమైనది అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే కేవలం ఇది ఆంగ్ల భాషలోనే 700 దీని మీద ఇప్పటిదాకా కామెంటరీస్ దీని మీద వ్యాఖ్య అనేది చేయబడి ఉన్నాయి. 700 మంది ఆల్రెడీ దీని మీద వ్యాఖ్యానం చేశారు. And all the greatest philosophers, Acharyas from India, for many hundreds of years, they have also given their classical commentaries on the Gita. మన భారతదేశంలో కూడా ఎంతో గొప్ప ఆచార్యులందరూ కూడా ఈ భగవద్గీత మీద వాళ్ళ యొక్క వ్యాఖ్యానం చేశారు. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Raja Vidya Raja Guhyam Pavitramidam Uttamam Pratyaksha Vagamam Dharmyam Susukham Kartum Avyayam. This Gita is the best of all knowledge. Raja Vidya, being the king of all knowledge. భగవద్గీతలో భగవంతుడు దీన్ని రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం అని చెప్పారు. ఇది అన్ని విద్యల్లోకి కూడా శ్రేష్టమైన విద్య, విద్యలోకి రాజు. Just like many of you are students going to college or university to acquire knowledge. But do you know what is the best of all knowledge? Raja Vidya, that is Bhagavad Gita. మీరందరూ కూడా చాలామంది విద్యార్థులై ఉన్నారు. కొంతమంది మీరందరూ కూడా పాఠశాలకు వెళ్తున్నారు, కాలేజీలకు వెళ్తున్నారు విద్యను అభ్యసించడానికి. కానీ మీకు తెలుసా అన్ని విద్యల్లో కంటే మేలైన విద్య రాజ విద్య అనేది ఏమిటి? అదే భగవద్గీత. And it is so perfect. You can try to understand that, for instance, every country has its own constitution. Even in India, some 75 years ago after independence, all the great politicians and legal luminaries, they came together to produce the Constitution of India. ఇది ఎంత సరైన జ్ఞానం అంటే ప్రతి దేశానికి కూడా ఒక రాజ్యాంగం అనేది ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ భగవద్గీత అనేది మన జీవితానికి ఒక రాజ్యాంగం లాంటిది అనమాట. But if we take this example, that how many amendments were made on this Constitution of India, although it was supposed to be perfect at the beginning when it was produced and printed and disseminated throughout the country, supposed to be a perfect constitution. But many amendments, many changes were made
even though such a short time as only 75 years, maybe 80, 85 or more than that amendments have been made. But Bhagavad Gita was spoken 5,000 years ago, not a single amendment. మనం చూస్తే దేశ రాజ్యాంగం సంగతి చూస్తే కనుక అది కేవలం ఒక గత 70 సంవత్సరాల్లోనే 80-90 సార్లు ఎన్నో మార్పులు చేర్పులు చెందింది. అదేవిధంగా చూస్తే మరి భగవద్గీత అనేది 5,000 సంవత్సరాల క్రితం రాయబడింది, కానీ దానికి ఇప్పుడు దాకా ఏ విధమైన మార్పు అనేది అవసరం పడలేదు. అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది ఎంత సరైన జ్ఞానం అనేది. So we are very happy to see that all of you have taken interest in hearing about this Bhagavad Gita, and we are hoping, we are very much confident that by hearing these lectures for 1 month, you will be able to conduct your life in a different manner. Your life will take a different direction, maybe, but after hearing Bhagavad Gita. It will take a spiritual dimension, which is the ultimate goal of life. మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరందరికీ భగవద్గీత నేర్చుకోవాలని ఇష్టం కనబరుస్తున్నందుకు. మీరు ఈ భగవద్గీత ఈ 4 రోజులు నేర్చుకున్న తర్వాత మీ జీవితం అనేది ఒక కొత్త కోణాన్ని చూస్తుంది. మీ జీవితంలో ఒక ఆధ్యాత్మికమైన దృష్టి అనేది మీకు కలుగుతుంది. మీరు ఎంతో జీవితంలో గొప్ప ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. She asked Arjuna, he heard Bhagavad Gita, and after hearing, he did not change his profession. He was a warrior, he was a Acharya, family man. He did not change anything. So what changed, what was the change in the life of Arjuna is that he became convinced. Now the goal of his life is to develop Krishna consciousness, to think of Krishna always. And that made perfection in his life. భగవద్గీత విన్న తర్వాత అర్జునుడి జీవితంలో ఏ విధమైన మార్పు రాలేదు. ఆయన ఏదైతే చేస్తున్నారో ముందు అదే కొనసాగిస్తూ వచ్చారనమాట. ఆయన ముందట యుద్ధం చేస్తున్నారు, తర్వాత కూడా ఆయన యుద్ధమే చేస్తున్నారు. కానీ ఆయన జీవితంలో వచ్చిన మార్పు ఏమిటంటే మన జీవితంలో చేయాల్సింది ఏమిటి అంటే మనం చేసే ప్రతి ఒక్క కార్యం అనేది భగవంతుని యొక్క ప్రసన్నత కోసం చేయాలి అనే ఒక దృక్పథంతో ఆయన చేస్తున్నారు. ఆయన జీవితంలో కృష్ణ భావనని ఆయన యాడ్ చేసుకున్నారనమాట. సో బై హీరింగ్ భగవద్ గీత అండ్ ద ప్రెజెంటేషన్ by Srila Prabhupada, our spiritual master, he has published this Bhagavad Gita. This is like a pocket edition. So many editions have come, and they have been distributed by millions and millions in most of the languages of the world, and they have changed the lives of countless people. భగవద్గీత శ్రీమద్ దేశీ భక్తివేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా భాష్యం రచించబడింది. అది ఇప్పటిదాకా దాదాపుగా అన్ని భాషల్లోకి అనువదించబడి కొన్ని వందల వేల పుస్తకాలు ఇప్పటిదాకా అవి వితరణ చేయబడ్డాయి. దాన్ని చదివిన చాలామంది వ్యక్తుల జీవితాలు ఎంతో గొప్ప మార్పులు వచ్చాయి. వాళ్ళందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని స్వీకరించారు. సో యూ క్యాన్ be attentive and follow the explanations given every day, and you will be able to understand. It is not that difficult, but you have to follow the process. You have to pay attention, and you can just repeat whatever Krishna says in the Bhagavad Gita and how you have understood it. So that will be the test. In this way, you will be able to give your life a new dimension. Whatever you are doing now, you can continue. That is all right. But how your consciousness will be applied, that will change. From the giving importance to the material situation, you will be able to elevate your consciousness to a higher level so that you will not be disturbed in the future by any change, any material change, any in your family, in your surroundings, friends and all that. That will change. There's some coming and going. That is natural. The tide, high tide, low tide, that will come in everybody's life. But Bhagavad Gita, the message given by Lord Krishna, will be able to stabilize your life, your consciousness, so that you'll be able to go through all the vicissitudes, all the ups and downs in a joyful manner.
సో దయచేసి మీరు ఈ కోర్సు అటెండ్ అవుతున్న కొన్ని రోజులు ప్రతిరోజు శ్రద్ధగా మీరు క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి. మీకు చెప్పే వివరణ అంతా కూడా మీరు శ్రద్ధగా మీ జీవితంలో ఏ విధంగా పనికొస్తుందో దాన్ని మీరు మీ జీవితంలో అమలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మన ప్రపంచంలో పరిస్థితులు ఎప్పుడూ మారుతూ ఉంటాయి, కానీ మారనిది ఒకటి ఉంది, అది భగవంతుని యొక్క సందేశం అనేది. దాన్ని మనం అంటిపెట్టుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఈ మార్పు చెందే సమాజంలో ఉంటూ కూడా మనము మనశ్శాంతితోటి జీవితాన్ని జీవించవచ్చు. ఇది మనకి అర్జునుడి యొక్క ఉదాహరణ ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు అన్నమాట. So I wish you, all of you, all the best and happy hearing of Bhagavad Gita for the next 1 month. And you pay attention, and in this way your life will take a turn towards the final destination of life. Hare Krishna. మీరందరూ కూడా ఈ భగవద్గీతలో చాలా శ్రద్ధగా పాల్గొంటారని, దీని ద్వారా పూర్తిగా లాభాన్ని పొందుతారని ఆశిస్తూ మిమ్మల్ని సెలవు తీసుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ.